I'm pregnant and HIV positive. How soon can I know if my child is HIV positive or negative? And if positive, is treatment readily available? Today on Positive Talk, our discussion focuses on promoting early treatment for children. I have two medical doctors in the studio today to help me discuss this issue of early treatment for children. I have Dr. Batsirai Makunike Chikwinya. Dr. Chikwinya is a technical director with Elizabeth Glaser Pediatric AIDS Foundation. We also have from Ministry of Health and Child Welfare, Dr. Angela Mshavi, who is National PMTCT and Pediatric HIV Care and Treatment Coordinator. Doctors, welcome to Positive Talk. Thank you very much. Ndichitanga nemi Dr. Mshavi. Takatarisa isusu chirongwa icho chiche promoting treatment, early treatment for children. Tinonzwa isusu vana mai vachitaura kuti vaenda pachirongwa chePMTCT vanozobara vana vanenge vachinzi vari HIV positive. Chii chinenge chaitika ipapa? Tinoona kuti nyange munyika dzakabudirira zvakadini pari zvino pane andingati iri full proof. Hazvirevi kuti munhu wese anenge atoita PMTCT vese vari kuzoita vana vari negative. Hakusi kureva kuti program iyi haishande ba. Kureva kuti pane zvimwe zvinenge zvaitika kuti isu tichifunga kuti taita program yedu nemazvo asi mwana ongozozvarwa ari HIV positive. Zvimwe zvacho zvinoenderana nekunge nguva iya inonyoresa mai kuchipatara vachizotorwa ropa ravo kuti ritariswe kuti rine HIV iri kana kuti harina. Mai vakanonoka kunyoresa, ndofunga paPMTCT tinenge tichiti mai kana vari positive iye zvino tiri kushandisa maguidelines ekuti vanofanirwa kutanga kunwa maARVs, zidovudine kubva pa3.5 months of pregnancy. Saka mai vakazouya pa6 months kana pa7 months panotori nemukana wekuti zvakatoitika. Saka kurudziro yatambotaura yekuti vana mai ngavakurumidze kuuya kuzonyoresa. Tinoramba tichingoiemphasize kuitira kuti mushonga ugokurumidzawo kutanga. Uye mushonga uyu haungopiwi kamwe chete. Saka vakaumwa this month zvakanaka zidovudine, next month voregedza kumwa. Vouya mwedzi unotevera vasingateedzere zuva nezuva, zvinogona futi kuti mwana adini abate utachiwana. Kana kuti panguva iyoyo yavanenge vakazvitakura kana zviya izvi vari pabonde baba vaine utachiwana, mai vakaita reinfection nguva iyoyo yavanenge vakazvitakura kana kuti vachiyamwisa, zvinogona futi kudii kuwedzera risk kumwana. Saka zvakawanda zvinogona kuti isu tichifunga kuti mai vapinda muprogram zvakawanda zvoitika zvoita kuti program isabudirire nemazvo. Dr. Makunike Chikwinya, could you explain to us what Dr. Mshavi is trying to explain, where a mother who's undergone the PMTCT program would in turn have an HIV positive child? What would have really gone wrong there? PMTCT guidelines that we have now encourage the women to come in early. We really would want our women to come in at 14 weeks or less and start this medication to prevent the transmission of HIV from the mother to the child at 14 weeks or less. So many women are coming in late. A lot of our women book for antenatal care around 5 months, 6 months. And of course, by that time, the chances of transmission, there is already a chance of transmission antenatally while the mother is carrying the child. Because as we know, HIV is transmitted either while the mother is pregnant and transmitted through the blood supply from the mother to the child, or else at delivery. So if the woman comes in late, the chances of transmission will already there may have already been some transmission that will already have happened, and by that time it's already too late. And again, as she said, the guidelines now that we have are that the woman needs to be taking this medication every day from 14 weeks until the time that she delivers. And so the woman has to really adhere to this treatment. She needs to take it every day. So if the mother
does not take the treatment every day, again, there's a chance of transmission happening. So there are many things that may happen that may cause the child to be HIV positive, despite the woman having come through the PMTCT program. Saka kurudziro yedu ndeyekuti kana mai vachinge vatoita HIV positive, almost ipapo ngavabva vaonekwa CD4 count yavo kuti yakamira sei. Kana CD4 count yavo ikaita 350 kana kuti less than 350, zidovudine haichavakwanire iri yega. Mai ava vakuda kutoiswa pama antiretrovirals akaita seangangoiswa mumwe munhuwo ane utachiwana hweHIV. Kana vachinge vapa ma-antiretrovirals anoenderana naiwo kana kuti mazita awo anonzi tenofovir, tokombaina nelamivudine, tokombaina nenevirapine, havachangowanwe chete nguva iyoyo yavanenge vaine pamiri, vakutowashandisa upenyu hwavo hwese. Pavanenge vachinwa mapiritsi aya akadaro ari 3, iri combination yemapiritsi matatu, sometimes mairi acho ari mupiritsi 1, saka pamwe anogona kumwe ari 2, but anenge ari matatu. Then virus inobva yaita shoma muropa mavo, and then chance yekuti virus rinoenda kumwana inobva yaderera. Saka tinoona dzimwe nguva kana tikange tisina kukwanisa kuwana CD4 count iyoyo, tongoramba tichingopa maizidovudine. It means tirongochera pasurface. Tinofanirwa kutoisa mai ava pacombination yemapiritsi andataura. Ndozvezvimwe zvatiri kuona zvekuti tikangotadza ipapo, HIV infection inoramba ichidarika kubva kuna mai kuenda kumwana. I think also, sorry, just to add onto that, is now that the PMTCT program has changed from how it used to be in the past, where we were really looking at the woman antenatally. The PMTCT program is now even extending to the breastfeeding period. And so what we're saying now is they may have prevented transmission while the mother was pregnant, they may have prevented transmission during the delivery through the birth canal, but there's also that risk of transmitting the infection from the mother to the child during breastfeeding period. And now we're encouraging that, the recommendation is that a child born of an HIV-infected mother needs to be on preventative medication throughout the breastfeeding period to ensure that that transmission does not happen. And again, that is an area where a lot of things can happen, because the child must be on treatment every single day. And so it's also important for the mother to ensure that they adhere to this treatment for the infant and make sure that the child is protected during the breastfeeding period. Saka takatarisa isusu Dr. Mushavi, vana ivava vanozozvarwa vanenge vaenda pachirongwa chePMTCT but vowanikwa vari HIV positive, vanozowana rubatsiro here pachirongwa chePMTCT? Isuse program tinoti kana tichinge tati mai vaita chirongwa chePMTCT, kurudziro yedu ndeyekuti mwana paanobarwa takuda kuziva kuti were we successful or not. Chirongwa chiya chakashanda here kana kuti sezvatambotaura kuti mai vanogona kunge vakaita havo PMTCT asi sezvineiwo mwana ozvarwa ari positive. Saka muprogram medu hatibva tangoti kana mwana atozvarwa hatisisina basa naye. Tiri kukurudzira kuti mwana paanenge aine 6 weeks kana kuti 1.5 months achinge aberekwa, mai vanofanirwa kuuya naye kuclinic kana kuhospital iri padhuze navo. Mwana anogona kutorwa ropa pa6 weeks idzodzo achinge azvarwa, dzekutariswa kuongororwa kuti ari positive here kana kuti ari negative. Test iyi tingangoti kare kare tanga tisinayo muno munyika. Taimirira kuti mwana aite 1.5 years kuti vabereki vazive kuti ari negative here kana kuti ari positive. Asi tiri kuti senyika kubva muna 2007 test yatiri kukwanisa kuita iyi inonzi HIV DNA PCR. It's a special test, very sophisticated test, asi muno munyika tinotokwanisa kuiita kuti tione kuti mwana aita negative here kana kuti ari positive. Saka taona kuti vari negative ndevava, vari positive ndeava, hatisiye mwana futi. Tinotoda kuti mwana iyeye kana anzi ari positive, panguva iyoyo yaanotoonekwa kuti ari positive, ngabva atotanga ma-treatments kana kuti ma-antiretroviral drugs aachashandisa iye mwana. Ndo patinoonawo kuti seprogram
tinenge tisiri kunyatsowana meseji kuti isvike kuma-communities edu. Tinokurudzira kutestwa kwemwana at 6 weeks. Kana mwana iyeye sezvinei akaita HIV positive, pamwe result inogona hayo kuzouya mwana ane 2 months handiti. Pa 2 months ipapo, tisina kana kumbomira, tinobva takwanisa kutotanga mwana uyu pama-antiretroviral drugs. Kutanga kwatinoita, hatimirire kuti mwana arware, hatimirire kana kuti CD4 yake timbotanga taona kuti yakamira sei. Mwana anoita HIV positive pa 6 weeks netest yatambotaura ye-HIV DNA PCR anokodzera kubva atotanga ma-antiretrovirals. Saka isu seprogramu hatingati tiri kuda kudzivirira utachiwana. Vaya vanenge vaita positive tobva taita kushayiwa hanya navo. Isu tinotokurudzira kuti vabva vaiswa patreatment vasati vatorwara. Tingangoti zvinogona kuitika, ngatiti hatiteste mwana pa 6 weeks. Kana kuti mai vanozouya mwana atova ne 4 months kuti atorwe ropa rekuonekwa kuti ari positive here kana kuti aiwa. Dzimwe nguva chaipo pa 6 weeks ipapo kana pa 2 months mwana uyu anenge akutorwara. Tiri kuona chaizvo kuti mukaenda muzvipatara dzimwe nguva munoona vana vane mabayo kana kuti anongori nemanyoka asingapere kana kuti utano hwake hausi kuita zvakanaka, haasi kugaina ma-kg sezvatinotarisira. Zvimwe zvacho zviri kukonzerwa nekuti pamwe utachiwana husina kuongororwa ukaonekwa kuti huripo, mwana akaiswa pama-treatments. Nekuti mwana kana akaiswa pama-antiretroviral ari positive achiri mwana mudiki, you find kuti kana mabayo kana manyoka kana kukura anongozokura semumwe mwanawo nyange asina utachiwana iwoyo. Dr. Magunike Chikwinya, could you explain to us how an HIV positive child is actually catered for under the PMTCT program? The PMTCT program is not just concerned with getting an HIV negative baby. The PMTCT program also looks out for the infant who may have turned HIV positive. We've already explained why an infant or how an infant may be positive despite having gone into a PMTCT program. So now the science is there. If a child is HIV positive, treatment is available. And we really have ways that we're able to quickly identify who an HIV positive infant is. In the past, the laboratory tests that we needed to conduct to determine whether a child was HIV positive, we couldn't do these tests until the child had turned 18 months. Now a child can be diagnosed as HIV positive as early as 6 weeks. And we know that within our health sector, all women, whether they're HIV positive or negative, are encouraged to go for the 6-week postnatal check. And at that 6-week postnatal check, we're teaching that at every health facility within the country, a child who is known to be HIV exposed, i.e. born of an HIV mother, should really be offered this HIV test. And this test, it's a simple test where they can collect the blood from, a simple heel prick from a baby, and then within a couple of weeks we get the result to know whether the child is positive. And a child who is HIV positive, as long as that child is HIV positive and is less than 2 years in Zimbabwe, that's what we're saying, that child should be put on treatment, regardless of whether the child is well or whether the child has any symptoms. The child should be put on treatment immediately. And we found that the children who are put on treatment really respond. There is no reason to, in this day and age, why an HIV positive child should die of HIV. They may die of other things, but really the HIV, the treatment is there, and as soon as possible we want these infants to be started on treatment. And I think importantly also at that 6 weeks visit, not only do we offer testing for HIV DNA PCR, we then also encourage, or in fact, we begin the child on cotrimoxazole prophylaxis. Cotrimoxazole is a very simple drug. It's a very cheap and affordable drug. But using cotrimoxazole in babies who are born to HIV positive women, we call them HIV exposed infants, helps to prevent against a serious type of pneumonia
which we call PCP pneumonia. So when the baby is 6 weeks old, in addition to all the services that we've talked about, we then also want to make sure all of those children are on cotrimoxazole. And cotrimoxazole medication is given every day, and the baby takes it throughout until we have proven or been certain that the child is HIV negative. So that is what we do with cotrimoxazole prophylaxis, and we begin it also at 6 weeks. Imi mungatitsanangurira kuti isusu sekuziva kwedu pese apa tanga tichiziva kuti HIV test inoitwa rapid test, but tiri kunzwa zvino makutaura DNA PCR. Sei zvashandurwa kuti pachiitwa DNA PCR tichisiya rapid test? Tingangoti test yataiita kare mwana ava 18 months azvarwa mai vake vari positive, mwana uyu tinenge tichimuti akaexposwa kuHIV ari mudumbu kana kuti mukuyamwiswa handiti. Saka tinenge takuda kuzoona kuti mwana uyu ari negative here kana kuti ari positive. Saka kare tisati taane test yeHIV DNA PCR, test yataitoita pamwana yakangofanana netest ingangoitwa panesu isu vanhu vakuru. Saka test ikaitwa pamwana mudiki anenge ari less than 18 months, nekuti mwana uyu akatakurwa namai vake, inogona kunotesta positive isingataure kuti mwana ndiye ari positive, asi yapika virus nemaantibodies azvo ari muna mai akauya kumwana, mai vakazvitakura. Ndo yanga iri dambudziko kuti test iyo yaizoita positive woshayiwa kuti ipositive nekuti mwana ari positive here, kana kuti iri kungoratidza kuti positive nekuti mwana akatakura maantibodies HIV akaenda kumwana achibva kuna mai vake. Saka yaitinetsa kuti tizive kuti ndezvipi chaizvo pakati pezvinhu zviviri izvi. Saka kuzouya kwakauya HIV DNA PCR. HIV DNA PCR haitaridze maantibodies eHIV ari kubva kuna mai. Inobva yanyatsonangana nevirus yototiudza kuti zveshuwa mwana uyu ari positive. Ndokunaka kwakaita HIV DNA PCR. Then advantage yacho futi haumirire 18 months. You can do it by 6 weeks. Ndo zvakazoita kuti hurumende yedu ione kuti zvakanaka kuti test yeHIV DNA PCR iwanikwe muno muZimbabwe. Saka tinokurudzira chaizvo kuma communities kuti tizvitaure chaizvo zvakawanda, vanhu vazive kuti vanokwanisa kuuya nemwana kuzoteswa aine 6 weeks. Dr. Makunike Chikwinya, how is the test